Muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Yo desde la Ciudad de México, también estamos en California transmitiendo, estamos en Italia y en el sur de la Florida. Así que estamos iniciando este seminario, Simplifica el transporte de sus datos en la nube con MOLO17. Si tienen preguntas, esta plataforma ofrece las facilidades del chat o una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer preguntas técnicas. Mi contraparte, que es Daniel Cadenas, puede ayudarnos al responder esas cuestiones que puedan tener. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Gómez. Yo soy el vendedor de Couchbase para Latinoamérica. Tenemos aquí también a Giacomo Lorenzin. Él es presidente ejecutivo y la cabeza de las operaciones de MOLO17 en América. Y tenemos a Daniele Angeli, que es el fundador de MOLO17. Bien, vamos a empezar con la agenda. Yo voy a platicar un poco de lo que es Couchbase. Usualmente tomamos 20 minutos para esta introducción. Uno de los objetivos principales es que conozcan que todos los días tenemos el honor de servirlos varias veces al día con la plataforma de Couchbase. Después va a tomar la palabra Giacomo y él les va a platicar una introducción de MOLO17 y cuál es el valor tan importante que transfiere a los clientes de Couchbase en el territorio y en general en todo el mundo. Y después Daniele nos va a hacer una pequeña demostración de la plataforma. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Siempre los queremos invitar a que se unan al grupo Couchbase en Latinoamérica. Ahí tenemos pues información de nuevos clientes, de eventos que realizamos, así que están cordialmente invitados. Y aquí quiero aprovechar la primera vez para conversarles acerca de LinkedIn. LinkedIn está hecho con Couchbase. Y me gustaría preguntarles si ustedes recuerdan la última vez que LinkedIn estuvo fuera de línea. Pues no ha estado fuera de línea porque precisamente LinkedIn está hecho con Couchbase y Couchbase es una plataforma que siempre está disponible. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar ahora con un antecedente de nuestra plataforma. Couchbase es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores en el Nasdaq con el símbolo de base. Somos alrededor de 700 empleados que estamos distribuidos en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Australia y la India. En Latinoamérica, nosotros entregamos nuestras soluciones a través de representantes autorizados, ¿de acuerdo? Tenemos una red de partners que cubren básicamente todo el territorio y atienden de manera muy eficiente a nuestros clientes. Nuestro producto es una plataforma de datos corporativa nativa en la nube, aunque tenemos miles de clientes on-premise, y combina la elegancia del NoSQL con el poder y la familiaridad del SQL. Y sí, han escuchado bien, combina el NoSQL porque es una plataforma que maneja datos semiestructurados, una plataforma moderna que ha surgido, que ha surgido 40 años después de las bases de datos como Oracle y SQL Server. Sin embargo, utilizamos SQL Server para interactuar con ella. Ajá. Y no es un SQL que se parece al SQL ANSI, es un SQL altamente estandarizado. Es una suscripción como se comercializa nuestra plataforma que te da derecho a usar la tecnología, recibir soporte y actualización y además tenemos una versión denominada Database as a Service, Capella, y Capella ofrece la versión autoadministrada de nuestra plataforma. ¿Okay? Yo les quería comentar que hasta el año pasado Couchbase era vista o conocida en el mercado porque hacía lo que otras bases de datos no podían en términos de usuarios, cantidad de información o tiempos de respuesta en milisegundos. Pero a partir de este año, con Capella, que es nuestra versión Database as a Service, pues mucha gente la está adoptando porque es realmente muy ágil y dinámica su adopción, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué opinan los clientes de nuestra plataforma desde 3 puntos de vista distintos. Esta muchacha está contenta porque tiene una copia de la base de datos en su dispositivo móvil y esta aplicación le responde ágil y dinámicamente gracias a la base de datos local, ¿de acuerdo?
Y aquí pues también quiero comentarles que tenemos varias empresas que utilizan Couchbase para agilizar el desempeño de sus aplicaciones, como Ryanair, que es una aerolínea de bajo costo en Europa que ha crecido fuertemente gracias a que puede vender boletos de avión en la mitad de tiempo que lo que hacen sus competidores por no tener una copia de la base de datos en el teléfono. Esta arquitectura nos permite tener una aplicación primero fuera de línea y ya cuando tengamos comunicación con datos, pues se concretan las transacciones, ¿de acuerdo? Los desarrolladores están muy contentos porque pues tenemos una plataforma que se interactúa con SQL y además varios servicios que se pueden escoger para armar una solución más rápida. Los arquitectos también están contentos porque básicamente nos podemos desplegar on-premise y en la nube en cualquier medio. Un poco de historia. Anteriormente, cuando ustedes iban a un banco a pagar su tarjeta de crédito, pues esa interacción con el banco era transaccional, ¿no? Lo que típicamente se hacía con las bases de datos SQL. Hoy en día las aplicaciones requieren mucho más interactividad. Pensemos desde un juego, el Pokémon Go, que está hecho con Couchbase, hasta aplicaciones de telecomunicaciones con satélite que tienen mucha interactividad y requieren manejar grandes cantidades de usuarios, gran cantidad de información y tiempos de respuesta en menos de un segundo. Cuando tienen esos tres requerimientos, Couchbase es una excelente opción a considerar. Nosotros tenemos un costo de licenciamiento muy competitivo, pero eficientamos el uso del software o el uso de la plataforma de hardware para generar ahorros a nuestros clientes. Así que el costo total de propiedad es mucho menor que nuestros competidores. Un poco de las credenciales. FICO es una institución global que entre otras cosas hace detección de fraudes en tarjetas de crédito. Tiene más de 3,000 millones de tarjetas de crédito y sus movimientos en una base de datos donde protegemos a los usuarios de Visa y de American Express con Couchbase. Ajá. Las líneas de cruceros de pasajeros y de carga como Carnival y Royal Caribbean utilizan Couchbase porque funciona muy bien cuando el barco está en alta mar por días o semanas, fuera de línea. Ya hablamos de LinkedIn, hay tiendas muy grandes como Staples que nos utilizan mucho. De esta lámina yo quiero resaltar a Sky y a DirecTV, que son dos grandes líderes de televisión por satélite, y ellos utilizan Couchbase para entregar soluciones a sus clientes con aplicaciones de misión crítica. Amadeus, por ejemplo, es una de las plataformas, Sabre también, que soportan portales como Despegar, Expedia, Kayak, Viajo.com. Y, por ejemplo, Amadeus tiene 20 millones de solicitudes por segundo. Esta cantidad de solicitudes no lo puede manejar pues ninguna otra base de datos y menos proveyendo un tiempo de respuesta de 2.5 milisegundos o menos, un tiempo de respuesta sostenido. ¿De acuerdo? De aquí pues estamos viendo empresas de clase mundial y yo regresaría a Domino's Pizza porque hay un caso de uso muy interesante por parte de ellos, ¿no? De acuerdo aquí a diferentes sectores de la industria, pues los portales de grandes instituciones como Walmart, El Corte Inglés, Carrefour, Auchan, Best Buy, eBay, todos esos portales están hechos con Couchbase. Hablando de viajes, tocamos Amadeus y Sabre, pero también grandes cadenas de hoteles como Marriott y algunas otras manejan sus sistemas de reservas con nuestra plataforma. Servicios financieros, pues hemos hablado de FICO, ¿no? Pero también podemos hablar de PayPal y Western Union. Recuerden que con nacionales que viven en Estados Unidos envían remesas a toda Latinoamérica y unas de las plataformas más usadas son PayPal y Western Union, que están hechas con nuestra plataforma. Para mostrar un ejemplo, Wells Fargo es el tercer banco más grande del mundo en términos de activos. Ellos analizan todas sus transacciones de captación o de colocación antes de tomarlas en el banco con Couchbase. Por ejemplo, si ustedes se vacunaron en la pandemia con COVID, el centro de Master Data Management de Pfizer reside en Costa Rica y ahí es donde están todos los datos de los vacunados, ¿no? Y así podría seguir con empresas de telecomunicaciones, pero me gustaría más enfocarme en las empresas de Latinoamérica. Básicamente tenemos telefónicas y tenemos empresas del sector financiero, que son empresas de clase mundial.
¿de acuerdo? BTG Pactual, Daicoval, BS2 son bancos muy importantes en Brasil. Telefónica y Claro utilizan nuestra plataforma a través de Amdocs, que es la empresa que generó una tecnología para hacer la facturación de estas grandes telefónicas, ¿no? Crear 50 millones de facturas en un solo día. Ajá. Bueno, tenemos clientes tan importantes como Secoban, que ellos pueden manejar billones de transacciones que almacenan facturas electrónicas. En Latinoamérica, la parte de facturación electrónica está muy extendida y a través de Couchbase pueden manejar esos grandes volúmenes a nivel nacional, ¿de acuerdo? ¿Qué casos de uso pueden ser implementados? Pues prácticamente cualquier caso de uso. Tenemos clientes en la TAM que usan Couchbase para toda su operación, ¿no? No solo para generar préstamos o generar algún servicio en específico, sino toda su operación está basada en nuestra plataforma. La discusión de qué se podía y qué no hacer con Couchbase terminó hace unos 4 o 5 años. ¿Cómo ayudamos a los clientes? Pues básicamente Couchbase es una base de datos documental que almacena la información en un formato JSON que me permite almacenar arreglos de información. Y estos arreglos de información me permiten reemplazar toda la funcionalidad de una base de datos relacional, de una base de datos caché o llave y valor, porque pues así es como surgió Couchbase, como una llave y valor, pero se le extendió toda la funcionalidad al resto de la plataforma, ¿no? También tenemos Full Text Search, una máquina de búsqueda muy completa que pues hace funciones muy similares a la de Elastic en nuestra propia plataforma. Y cuando yo les comentaba de Dominos, me refería a que ellos hacen, por ejemplo, analíticos en tiempo real. En estos nodos rojos está la operación global de Dominos en el mundo, ¿no? 20 y tantas mil tiendas. Y replican en tiempo real a nodos azules con nuestra plataforma sin adquirir más tecnología. No requieren de los costosos ETLs, no requieren de un costoso data warehouse. Aquí en los nodos azules ellos conectan Tableau o Power BI y así estos nodos no afectan el desempeño de los colores rojos que están atendiendo a usuarios. Nosotros decimos que reemplazamos todo este stack que es complejo, ¿no? Y además es costoso. ¿De acuerdo? Couchbase es mucho más fácil de implementar. ¿Cómo desarrollamos más rápido? Desplegamos en cualquier plataforma y escalamos. Desarrollar más rápido, pues utilizamos SQL, ¿no? Hemos visto varias veces que 20 líneas de SQL se pueden convertir en más de 200 de Mongo, ¿de acuerdo? En Mongo, si me falta un coma, una llave, un corchete, pues esto ya no va a funcionar. Así que es uno de los grandes ahorros de nuestros clientes. El desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones es ágil y dinámico con nuestra plataforma. Y aquí estamos viendo, ejemplificando cómo podemos correr 100 veces más rápido que otras bases de datos SQL tradicionales. Aquí, por ejemplo, en una tabla de personal, embebemos otras tablas, 6 o 7 tablas. Entonces, en lugar de por cada registro tener que ir a 7 tablas, en este formato JSON, pues solo voy a un registro que nosotros le llamamos collection. Y si este JSON está en memoria, pues entonces va a ser todavía mucho más rápido. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para administrar? Pues tenemos una opción donde los usuarios harían su propia administración y como es una base de datos moderna con una arquitectura muy nueva, es mucho más fácil que cualquier una SQL tradicional. Y también tenemos una opción autoadministrada donde el usuario se despreocupa de toda esa cuestión compleja, ¿no? Bien, continuando, nosotros cuando licenciamos la plataforma, pues licenciamos también toda la funcionalidad que tenemos y podemos hacer replicación entre diferentes centros de datos. Estamos muy alineados, como vimos al principio, con el concepto de Edge, así que en un avión estos dispositivos se podrían sincronizar entre sí vía Bluetooth o Wi-Fi y sincronizar con el servidor de datos del avión, el servidor de datos del aeropuerto, del continente y del mundo. Lo que estamos diciendo aquí es que podemos hacer una topología que responda a las necesidades de organizaciones de clase mundial. Y bueno, es importante saber que Couchbase también es una plataforma open source y tenemos clientes también pequeñitos, ¿no?
Una de las características importantes de nuestra arquitectura es que yo puedo configurar los nodos de acuerdo a la función que están realizando, y los de datos van a tener más memoria y los de analíticos más CPU. Y con esto que acabo de decir, pues eficientamos el uso del software, del hardware, perdón. Y así ya estamos hablando de la segunda gran ahorro que generamos para nuestros clientes. El primero, el desarrollo, y el segundo, la configuración de los nodos. Cuando en una base de datos relacional crece el número de usuarios concurrentes, pues lo que sucede es que los costos se elevan exponencialmente. Y eso nunca sucede con Couchbase. Nosotros ya conocemos el costo por nodo y simplemente agregaríamos más nodos como fuera necesario. Así que nuestro OPEX siempre está controlado, ¿no? Otra de las características importantes de nuestra arquitectura es la muy alta disponibilidad, 100%, no 99.99. Entonces, nosotros hacemos, a diferencia de otras plataformas como Mongo, un auto-sharding, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos 10 nodos, se parte la información en 10. Si tenemos 2, se parte en 2, en partes iguales. Entonces, en este ejemplo, el nodo 1 replica la información en el nodo 2 y viceversa. Así que si falta el nodo 1, por cualquier razón, el nodo 2 promueve la réplica a un estatus activo y ni el usuario ni la aplicación se dan cuenta. Y esta es la razón por la cual cuando tenemos un clúster de 10 nodos, pues si se cae uno o dos nodos, nosotros continuamos proveyendo el servicio. Y también es la razón por la cual nuestra plataforma puede ser actualizada de versión sin tener que detener el servicio. Esto que acabo de decir, pues yo no lo he visto que lo hace ninguna otra base de datos, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo un pequeño comparativo del desempeño de nuestra plataforma contra Mongo, ¿de acuerdo? Contra Mongo Atlas. Este es un estudio desarrollado por un analista independiente que se llama Altoros. Si ustedes están interesados, lo puedo compartir con ustedes con mucho gusto. Pero hemos visto clientes que con 3 nodos hacen lo que otros clientes hacen con 18. Entonces sería la tercera gran oportunidad de hacer ahorros en infraestructura y en costos, ¿de acuerdo? Bien, lo que hoy vimos es que nuestra base de datos es una base de datos primero en memoria, por eso es mucho más rápida que la competencia. A veces hemos visto desempeños 100 veces más rápidos. Utilizamos SQL, por eso la transición a nuestra plataforma es muy fácil. Replicamos en diferentes centros de datos, en clúster activo, 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 pasivo. Podemos hacer aplicaciones móviles primero fuera de línea, aislar las tareas analíticas de las operacionales para no afectar a los usuarios, y podemos ser agnósticos de la nube, ¿de acuerdo? Esto significa que podemos correr en cualquiera de las nubes que existen en el mercado, la parte de Database as a Service. Estamos hablando de Azure, Google y AWS. Bueno, estamos concluyendo la parte introductoria y ahora nos vamos le voy a ceder la palabra a Giacomo. Él se va a presentar, luego nos va a presentar su plataforma y van a ver cuánto valor puede haber en hacer una transición suave de una modernización de una aplicación que está desarrollada en una base de datos SQL hacia Couchbase. No tiene que ser lo que antes hacíamos, que hacemos un cutover muy traumático. No, aquí hacemos una transición gradual de plataformas y eso pues le ha gustado mucho a los clientes que tenemos en el territorio. Así que sin más preámbulo, paro de compartir. Giacomo, please go ahead with your presentation. Thank you very much, Juan Carlos. This was a great presentation. Please let me know. You should be able to see my screen. Okay, perfect. So, hello everybody. Sorry, my Spanish is not that great, so I will speak in English. I will try to speak a little bit slow so that the translator will translate what I say. Okay, sorry. Okay, good. So we're talking about GlueSync. GlueSync is our product for replicating data
from relational databases to NoSQL databases, but more than that, and we'll talk about it. So, few words about our company. Our company is MOLO17, and we are laser focused on NoSQL technologies. We create products and solutions that securely unlock the enterprise data potential, of course, with no downtime and no impact on business continuity. So that is very important to us. So as you can see on the image on the left-hand side, so NoSQL is at the center of all our activities. So we produce scalable solutions. We use our product, or our customers use our product for accurate analytics. We work very hard with the customers to reduce their total cost of ownership. Our mantra is to produce data on time, and we integrate with the legacy products, and we'll talk more about it. Our headquarters are in North America, in the San Francisco Bay Area, actually very close to where the Couchbase headquarters are located, and in EMEA, in Italy, near Venice. And we operate with partners in Latin America. In fact, one of our partners is Couchbase, of course, and it's 1D solution that is in this call as well, and in APJ. So we're going to talk about GlueSync. GlueSync is our data replication product. So we offer bidirectional synchronization between relational databases and NoSQL, but between NoSQL and NoSQL. Juan Carlos, in his presentation, mentioned a few times MongoDB. We know that MongoDB is quite known around the world, and we make sure that with our product, we can move data from MongoDB to Couchbase. But we also support big data, like Amazon AWS S3, Amazon Dynamo, DB, and others. And we're always adding more to our more databases and structure to our product. So we move data, as we said, in real time. We implement change data capture. So that means that once we do a snapshot of the data from source to target, we look at the changes that happens on the source, and we only replicate changes to the target. That means that we are not going to transfer, or the customer will not have to transfer a lot of data, but only the data that change. And our product is an event-based, uses an event-based approach. So we all know that relational databases are not going to disappear. I mean, we all, in MOLO17 as well, in Couchbase as well, might use some applications where we use relational databases. However, we know that there are more and more cases where the relational database product will not work for various reasons. It's too rigid. It can be too slow, and so you have to add a lot of hardware in order to make it faster. Costly because as you buy more hardware, it becomes a costly proposition. And you might need third-party tools to compete, like caching tools, or tools that you have to buy in order to make sure that the relational database can at least increase in performance and in flexibility.
So the reality is that a lot of customers are buying products like Couchbase because of all the features and advantages that a product like Couchbase gives you that Juan Carlos talked about in his presentations. So, but we said that relational databases are still there. There are applications that are relying on relational databases. So we thought that it was important to have a product like GlueSync that can link, that can bridge the relational database and Couchbase, because you might install Couchbase and use Couchbase for a new application, but you still might have data in the relational databases, and you want to move this data between the two data objects. So GlueSync provides a safe, a smooth transition path to Couchbase. So very important, it supports the native SDK from Couchbase. So we do not connect to Couchbase via a JDBC driver, but we talk to the native SDK that Couchbase provides. We are cloud native, so GlueSync is cloud native and containerized, so it supports Kubernetes, OpenShift, and other. Of course, consistency of data is assured in moving data from source to target, so it ensures business continuity with the per transaction checkpoints. As we said, it's bi-directional, because you might want to move data related database to Couchbase, but then you might have the application that makes some changes in Couchbase, and you want that changes to go back to the relational database. So we do support, GlueSync does support bi-directional synchronization. GlueSync also supports data transformation. The data transformation all happens in memory, and we also support nested JSON documents. So we support level 2 JSON documents, which we believe it's covers most of the cases that our customers have. And we said we provide real-time CDCs, real-time, or as we often say, quasi-real-time. And the real-time depends on the application. So in some cases might be a few seconds, some cases might be a few minutes, in some cases might be even hours. So it really depends on the applications. So what are the relational databases that GlueSync supports? So they're listed here. So Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL, MariaDB, and MySQL. So those are all the relational databases that we support. But we also said that we can move data from MongoDB. So there are cases where customers might download for free MongoDB to do some tests, but then MongoDB cannot make it. It's not fast enough. It's not flexible enough. It does not have. It does not support the SQL language like Couchbase does. And so they might need to move from MongoDB and Couchbase. So we make sure that GlueSync allows an offload and a migration without risks to Couchbase. So we provide a one-shot and continuous real-time synchronization. So that's important because the migration can be can happen right away, but you also have situations where you might have a migration that lasts weeks or months. So in that case, you need to move in real-time data. So we provide a consistent two-way replica. And of course, it's very important is the high throughput and latency. So we are always very, very focused on making sure that GlueSync performs well. So what are the use cases where you can use GlueSync? Well, we see that most customers are using Couchbase, and so they use GlueSync for data offloading, for mobile applications. Couchbase has a terrific, has the best mobile application for NoSQL databases. So we see a lot of customers using GlueSync that are
going and buying Couchbase because of the mobile capabilities that it provides. For analytics, so there are customers that are using Couchbase for analytics, and so they need to replicate, move data to Couchbase so they can run analytics. And caching. So caching, of course, is one of the primary reasons why a customer might look at Couchbase and need to move data to Couchbase. So are there alternatives to GlueSync? Of course, there are alternatives, but as we'll see from this slide, the alternatives are not very appealing. One alternative is they do it yourself. So the customer decides to run the replication. This is not very appealing because it requires a long time to market. It's error prone. And frankly, we do not believe that the customer should worry about replication. The customer should worry about running their application or writing their application, but they should not be worried about replication, which is a tricky proposition. It's a tricky operation, and we believe that a company like MOLO17 specialized in replication is better off in helping our customers. One other possibility is using a combination of Kafka and Debezium. This is a complex and slow solution. The average is 2 seconds versus a few milliseconds that GlueSync can provide. And also, we saw that in some cases, there is also loss of data, which of course is not very good. So we recently replaced one of the Kafka Debezium solutions because the customer were not happy because it was losing data. There are other products that can provide real-time replication, CDC, to Couchbase. However, as we said previously, they connect to Couchbase through a JDBC driver. So that means that they do not have any concept of clustering, for example. So they connect just to one system, to one IP address, and without any knowledge of the clustering solution that it is running behind in Couchbase. While we said that in our case, in GlueSync, we use the SDK, the native Couchbase SDK. So those are all the data structures that we support. So in addition, on the left-hand side, we have sources. In addition to the relational databases that we just mentioned earlier, we also cover HBase. We covered DynamoDB and of course Couchbase, because we need to be able to replicate in bidirectional, and MongoDB, because if we move data to Couchbase from MongoDB, we want to make sure that we capture in real time the changes. On the right hand side, we have all the targets available, so all the databases. MongoDB, Dynamo, Kafka, of course, we can stream to Kafka. In fact, the customer that I was mentioning earlier replaced Kafka with GlueSync so that we could stream data to Kafka. Okay, so to conclude, GlueSync moves data from relational databases and NoSQL databases to Couchbase. It's bidirectional. So it works in both directions, is high performance, and it can be deployed both in the cloud and on-prem. It supports data modeling. It's ready for Couchbase Capella, which is the database as a service solution that Couchbase has, and it supports scopes and collections. MOLO17 also provides professional services together with GlueSync. We believe that helping the customer to configure the product properly is very important to have a solution that works all the time, where the customer really forgets about it. Our goal is that the customer forgets about GlueSync. GlueSync is in the background and just moves data from source to target.
thank you very much. So here ends my presentation. Now I'm going to give the screen to Daniele, who will talk more technically about the product. Thank you very much. Thank you, Giacomo. Thank you, Juan Carlos, for having us here. I'm, in fact, the one who's in charge for the techie part. Let me share my screen. So I hope that you are able to see my screen. Please acknowledge so I can then proceed. Yes, we can. Okay, thanks. So I was saying that I'm in charge of the techie part, and in fact, I'm starting with a presentation about a common architecture that you maybe will find out having when in need of keeping in sync SQL Server database. For the sake of that demo, for this example, we're gonna have a SQL Server database, a common RDBMS kept in sync with the Couchbase cluster. And in fact, I've got here on my left side of my screen Microsoft SQL Server databases loaded with few tables that we're gonna discover later on. In the middle of my screen, I've got deployed 2 instances of our data replication suite that Giacomo told us about, which is GlueSync. One is responsible for capturing changes on the source database, which is Microsoft SQL Server, and writing them immediately into Couchbase Server. And on the other hand, we have the vice versa. So the instance responsible for capturing changes happening inside the Couchbase cluster and writing them back into SQL Server. What I've done, highlighting a few of these with few boxes here colored, is in fact because I would like to underline few aspects that are key differentiator when talking about replicating data using GlueSync. In red, as Giacomo told us, I wanted to highlight the fact that we use the Couchbase native SDK, which is, of course, kept updated while the Couchbase colleagues develop new features on top of the platform. We update our software, evolving it in order to make sure that we can squeeze every bit of performance that can come out from having the Couchbase native integration with our product. And in green, I've highlighted the fact that we use the eventing service, which is another key differentiator between us and the competitors out there. When talking about replicating data with GlueSync, you're gonna need maybe to also keep in sync the Couchbase with your legacy system. So in the case example, we have Couchbase Server kept in sync with Microsoft SQL Server. So in order for capturing changes at the Couchbase level, we decided to use the most advanced way that Couchbase provides, which is the eventing service. It is a service that is isolated from the workload point of view from all the other workloads that are happening inside your cluster. This means that you can upscale or downscale this service without having to maybe downsize your other services like indexes or data or backup or whatever, even the search, because the eventing works isolated between the other ones. And this also means that you can upscale it in terms of nodes responsible for serving this specific task. And in that way, you can leverage a higher throughput when it comes for capturing changes happening in specific data buckets that GlueSync is currently listening on. Another point that I highlighted is in the one in orange. So on my left side, we have for SQL Server, as per also most of the other RDBMS that we are compatible with,
For SQL Server, we use the native change tracking feature that is available out of the box with whatever version of Microsoft SQL Server you may have. And this is the by de facto standard for the CDC on the Microsoft database ecosystem. This is isolated from the workloads point of view, so it won't hit any of your current workloads in terms of write and read capabilities on your source database, because it consumes the transaction logs at the database level. So you won't see any lock at the table, row, or column level. So my demo will be showcasing this whole environment deployed in a containerized infrastructure running in AWS. What we're going to see is an e-commerce-like use case where we're going to have a couple of tables representing orders, customers, articles, addresses belonging to the customers, of course, the rows of the orders, which are connected through a foreign key relationship with the order headers table, the one that I'm highlighting here with my mouse pointer here at the top left corner. But also we got a table which tells which is the order status of my order. And we're going to use this table for filtering orders that we would like to move into Couchbase, which will have the status equal to 1, which for our use case, status 1 means an order that is open, because our use case in Couchbase will just need to have orders opened, because we're gonna use this data in Couchbase for the delivering of the goods that are being managed by delivery trucks and delivery employees. Our result from the whole synchronization made by GlueSync will become a single JSON document, which will have at the level 1, so at the main level, all the data that is needed for our application, like the customer data, the address of the customer where the good should be delivered, few information regarding the order header, and a few other infos like the status, which will be only the status 1, as I said. If you can see, starting from the row number 13, we're going to have an array of other objects nested inside our main document. This belongs to the order rows that GlueSync will automatically nest inside this JSON object. So for each object that we have, we're going to have the row belonging to the main header of my e-commerce use case, with also the article details. Now it's time to move on into the live demo. So I'm sharing my screen here with on my left side panel the DataGrip software, which is a SQL editor that enables me to connect to the remote Microsoft SQL Server database, where I have all the tables that I've just shown you before. So like the addresses, the article, the customers, the drivers, and so on. Here I've got already opened my order headers table, which I can also refresh just to see that I'm live. And I'm pointing to the order with the ID number 1, just for easing the demo for you guys. On my right side, I've got my Couchbase server web interface, which enables me to query the data that is inside the Couchbase environment. As you can see, I can just use the same language that I'm used to use when talking with an RDBMS.
So as Juan Carlos presented earlier during his speech, he was saying that Couchbase makes you familiarly able to interoperate with the database using the SQL++ language, which is of course a richer version of the ANSI SQL that we are commonly use when talking with an RDBMS like SQL Server, for example. I can execute the query here because I'm looking for the same order. So the order with ID number 1 with document type with the key order. And in fact, I'm able to see that GlueSync already have moved the data at the beginning with the feature that we call in this initial snapshot. So with that feature, we can tell GlueSync to move the entire data set, of course, respecting and reflecting my data transformation / data modeling feature that we implemented in a way that will reflect the use case that I need on top of the Couchbase platform. And as you can see, I'm querying the order with ID number 1, which belongs to a customer called John, which is in this street, Rigi, with this postal code, and so on. So all the data coming from the Microsoft SQL Server is there inside this JSON document, with also all the order nodes. I'd like to make a change for you. In fact, my notes here at the order header level tells me that they need to be edited somehow. So I'd like to edit the notes for you in order to let you feel this sync flow. So instead of please edit me, I'd like to say hello, everybody. And I commit the change here in SQL Server. I then go back to my Couchbase interface and I requery the data again. So as you can see, the change already has been transferred and stored in Couchbase, and the notes now are telling you hello everybody, as I wrote inside SQL Server. What I can do next is to go inside one of the tables that are referenced and related to this order header. I can go inside the customer with ID 62. So I'll go inside that table. And I'd like to change the name of the customer. So instead of having Mark here in my Couchbase environment in that specific order, I'd like to change from Mark to Daniele, which is my name. And then I query the data back again. And Daniele has been moved as a name inside my document order. This means that GlueSync knows which are the relationship between my order header table. And as soon as he gets the change coming from another table that is referenced with the one that I'm looking for, in order to pack everything together inside one only JSON document, it is capable to move just the data that has been changed. So you do not need to move all the data back again. No more entire data set copies and so on. It is really, really super fast. As you saw, it is a matter of a couple of milliseconds. I can do also the vice versa. So I'd like to change again this customer name back to something else. In fact, what I can do is to query the data inside my documents representing the customers. And I like to point not to the ID number 1, but to the ID number 62, as I said previously. And I like to perform an update. So as you will do with a SQL Server environment, I will use the same kind of syntax that you are familiar with. So I'm gonna update this scope, and I'm gonna set name
with the back again mark, where ID is 62 and type customers. I'll execute the statement and refresh my SQL Server again. And as you can see, the data already is there. So the name got changed into Mark back again, and it was made in a blink of an eye. So I'm gonna end up with my demo here, but I'm really open to hear your question if you have any. Thank you so much. Muchas gracias, Daniele. Excelente demostración. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, la pueden hacer en español y nosotros les ayudamos a traducirla. Bueno, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, les comento que este seminario en línea está siendo grabado y lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que puedan tener referencia más adelante. Preguntas, por favor. I might have I might have something that might be interesting on the GlueSync. So Daniele, how can I for example, if the connection between source and target goes down, for example, so how does GlueSync assures me that the replication will catch up from when the line goes up? I think it might be an interesting. I don't know, Juan Carlos, if you want to translate. Can you please repeat it, because I was reading another question. Sorry. So it's if the line goes down between source and target, okay. If GlueSync is able to to keep going when the line comes back up. Okay, that's one question, and another person asked if there was a limit on the records that could be synchronized between the two databases. So, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si se está haciendo un proceso de sincronización, pero se interrumpe la comunicación? Y también otra persona pregunta si hay algún límite de registros con los que se pueda sincronizar. Please provide the answer, Daniele. Sure. Happy to answer. So for the first question, which is the question that Giacomo asked, well, if any failure may occur, could be either a network failure or maybe the databases, the source or the target may go down. That won't hurt your system in any way, because GlueSync actually stores securely the last committed transaction checkpoint on both sides. So wherever failure may occur, it can resume from the last acknowledged and committed checkpoint. So you won't lose any piece of data. And that's our insurance. Regarding the second question, so if there are any limits on the sync capability from the point of view of data or whatever else, so there are no limits at all. Actually, there could be a limit in terms of days that you can buffer on your source database, which means we provide you the ability to select the number of days as a buffer that you would like to keep the transaction logs on your source database. This means that if any failure may occur, you've got enough days to recover the data that got changed on your source database and resume from the far point in time to now, and then resume to the real-time data capture. But usually we see customers keeping 15 days as a buffer, but you are free to decide as many days as you want to keep the buffer. Of course, it is just a matter of disk size. Excellent. Thank you, Daniele. We have a couple of more questions. The first one is, can we sync a few more than one database, for example, Mongo,
SQL Server and DynamoDB to Couchbase at the same time? Sure, you can. It is just a matter of deploying a few instances more of GlueSync, because we designed the product to be hyper responsible per one database source. So it is for the sake of my demo, I've got two instances, one for SQL Server and one for Couchbase. But if you need to have also MongoDB as well as PostgreSQL and so on, it's just a matter of deploying another two instances, for example, in order to have the responsibility per each instance who belongs to the respective target and source database. Excelente, así que sí se puede hacer sin problema con varias instancias de GlueSync, la sincronización de varias bases de datos hacia Couchbase. There's another question. The data is organized differently in SQL databases than in Couchbase, because in Couchbase we have a JSON format. Can we modify that information, restructure that information to the new format? Absolutely. As you may saw from my demo, GlueSync is responsible for structuring and destructuring your data. This means that it translates what it comes from table, rows, and columns into a JSON document, and then it is responsible for doing the vice versa. So from a JSON document to the structured data model, which is in the RDBMS. So from a JSON complex document with many objects, like mine for the order example, into the respective tables, rows, and columns. So it does it for you with no code. Perfecto. Sin codificar se puede reorganizar la información de una base de datos relacional hacia formatos JSON. Excelente. I'm not seeing any more questions. Okay. So if we are not seeing any more questions, I think we are 2 minutes to finalize the hour, and I'd like to thank everybody for joining us on this call. As I said, we're going to be recording. We're going to be sharing the recording with all of you. And please, if you want to share it with other peers within your organization, please do so they can benefit with this value proposition. Okay. Giacomo, thank you very much for your participation. Daniel Cadenas, Daniel Angeli, thank you very much. Our partner in Mexico, Jose Luis from One Digital Solutions, and of course, Maxwell, the excellent organization of this webinar. Thank you very much. Everybody have a great rest of the day. You too. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Everybody.